erythrocyte sedimentation rate. So what is it? Definition of erythrocyte sedimentation rate. First we need to know few things about ESR or erythrocyte sedimentation rate. Then we need to focus according to the checklist that will be asked in your stations in practical exam. Okay. So this is the checklist. You need to take care of the points, okay, during your practical examination. But first, just the basic things of erythrocyte sedimentation rate you need to know. So what is meant by sedimentation? Precipitation or settling down. So the definition of erythrocyte sedimentation rate is the rate of settling down of anticoagulant used whole blood whenever put to stand undisturbed. The column of the plasma just above the red cell volume is corresponds the erythrocyte sedimentation rate. Okay. So anticoagulant whole blood need to be allowed to stand for 1 hour undisturbed in a horizontal platform, okay, and after 1 hour we need to observe the distance that the mass of the red cell traverse during this 1 hour. So how can we get that distance? By simply measuring the length of the column of the plasma before the red cell mass. Is it clear? So what is the unit of erythrocyte sedimentation rate? That is a unit of distance or unit of length, that is millimeter. Don't utter the terms like millimeter mercury, milligram per dl, gram per dl, like this nonsense in your exam. Erythrocyte sedimentation rate is a distance traversed by the red cell in 1 hour. So its unit is millimeter in first hour or millimeter in 2 hour. Okay, but the standard unit is millimeter in first hour. Okay, everything clear? So another important point I mentioned in the definition of ESR, that is anticoagulant used whole blood. So what is the anticoagulant? What is the function of anticoagulant? Name few anticoagulants. Huh? Heparin, EDTA, oxalate, citrate. So in ESR study, the study by Westergren pipette, the choice of anticoagulant is trisodium citrate. Okay. So trisodium citrate is a salt powder. The technicians over your lab, they measure the anticoagulant powder, trisodium citrate powder, 3.2 gram, and mix it with 100 ml of distilled water, and the anticoagulant is formed after incubation of few minutes. তুই এখন এলি? হ্যাঁ, ও আমাদের তোদের বন্ধু, ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কি কি আছে ও বলেছে হেপারিন, আর এখানকার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের নাম কি তাহলে বললাম? ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট। ঠিক আছে, আরেকটা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের নাম জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, কি বলবি? ডাবল অক্সালেট, তাই তো? তাহলে এই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টগুলোর নাম জানাটা ইম্পর্টেন্ট, and the ratio to anticoagulant to blood is also important. In ESR study by Westergren method, the ratio of anticoagulant to blood is 1:4. Okay, 1 volume of anticoagulant is mixed with 4 volume of blood. But in
coagulation study like measurement of PT, APTT, INR, okay? The same anticoagulant is used, but the ratio is changed. Then there the ratio is decreased to 1:9. 1 volume of trisodium citrate and 9 volume of blood. But you must know the ratio of anticoagulant to blood in Westergren method of estimation of erythrocyte sedimentation rate, that is 1:4, okay? 1 volume of anticoagulant and 4 volume of blood, okay? And the name of the anticoagulant is trisodium citrate, okay? Next, what are the conditions that affect the ESR or erythrocyte sedimentation rate? Inflammatory condition. Name such inflammatory conditions. Few inflammatory condition. Huh? Infection, viral infection. নাম বলতে হবে, ওরকম তো বলা যাবে না। Osteomyelitis, very good. Pyogenic inflammation or pyogenic infection of the bone and bone marrow. ঠিক আছে, osteomyelitis. Another important infection. First, whenever you will be asked, name the conditions where ESR is raised, name the condition where ESR is decreased. Basic concept of ESR is depends on red cell mass, because the red cell is settling down. So just make a concept that in anemia ESR will be higher, in polycythemia ESR will be lower. What is anemia? That is reduction of RBC mass or hemoglobin or both. So in anemia ESR will be high. Why? Because of the small amount of red cell mass, the length of the plasma above the red cell mass is higher, so ESR is higher. So conversely, why in polycythemia ESR will be lower? Because the red cell mass is more, the increase in hematocrit, so there will be decrease in ESR, because the length of the column of the plasma just above the red cell mass is smaller, okay? So apart from the inflammation, infective conditions, don't forget to utter anemia is the most common cause of increased ESR in our country, okay? Another most common cause or another commoner cause is old age, okay? ESR will be higher, the reference range will be higher. Pregnancy, okay? ESR will be higher, okay? Next, coming to the inflammatory condition and infective condition. Inflammatory conditions কি কি হতে পারে? ওই বলেছে osteomyelitis, tuberculosis, all are inflammation, okay? Next, rheumatic fever, ESR will be very higher. In your second semester, second trimester, second internal assessment, you will be taught about rheumatic heart disease, rheumatic fever. Then there will be minor criteria in revised Jones criteria of defining rheumatic heart disease or rheumatic fever is elevated ESR. So apart from anemia and old age and pregnancy, the next few things causing increase in ESR are rheumatic fever, osteomyelitis, and don't forget to say about tuberculosis while you are a student in Indian subcontinent, okay? So tuberculosis is the one of the leading cause of increased ESR in our Indian population, okay? Whether it is a clinical course of tuberculosis or a subclinical course of tuberculosis, okay? Next, paraproteinemia like multiple myeloma, okay? Increased ESR. Cryoglobulinemia, increased ESR, okay? So multiple myeloma or paraproteinemia, the ESR will be higher, okay? And the mechanical factors during your
procedure, if any fault or if any mechanical factor arises within your test schedule, like increase in temperature or tilting the tube, can spuriously elevate the ESR. Okay? The patient is normal, perhaps the patient has no pathogenesis in his body, but due to our faulty carrying out the procedure, ESR may be higher. Why? Because tilting of the tube and increase in temperature. So, whenever you will be asked to set the Westergren pipette against the rubber capped stand, don't ever put that stand with ESR tube direct in the sunlight. Okay? So, increase in temperature may affect the ESR by spuriously increasing the value. Okay? Another important cause of increased ESR is the increased fibrinogen or acute phase reactant in our body. So, we discussed that in the definition part, the length of the plasma above the RBC column is measured in millimeter, that is our corresponding ESR. So, length of the plasma, so what does the plasma contains? Plasma proteins. What are the important plasma protein? Albumin, globulin. So, albumin, globulin are chief component of plasma protein, and other plasma proteins are fibrinogen, haptoglobin, ceruloplasmin and other acute phase reactant. This fibrinogen, haptoglobin, ceruloplasmin and other acute phase reactant, these plasma proteins in plasma, what does they do? They decrease the zeta potential or the negative potential between the two adjacent RBC. So, the single RBC individually carries negative charge. So, there is an inherent repulsion between two RBC, two negative charge, they repel each other. But in case of infections or inflammatory conditions where the acute phase reactant like fibrinogen, ceruloplasmin, haptoglobulin like plasma proteins are increased in number or amount in our plasma, they tends to decrease the negative charge of the individual RBC. So, the force of repulsion between the two RBC will be decreased. So, what does it occur? The force of repulsion between two RBC, whenever they decrease, there will be increased chance of rouleau formation or increased chance of packing. So, more the packing, more the ESR, more the packing, more the settling down of the RBCs, more the packing, more the settling down and rouleau formation of RBC, and finally as a result the length of the plasma before the above the RBC will be higher. So, ESR will be high. So, concept is clear? Anybody, any questions? Ki bol? রুলে ফর্মেশন ও চান্সটা বাড়িয়ে দিচ্ছে রুলে ফর্মেশন হওয়ার, তাহলে রুলে ফর্মেশন যখন বাড়ছে তখন আমার ইএসআরটা বেড়ে যাচ্ছে। ইএসআর এটা যদিও তোদের ইয়েতে নেই, চেকলিস্টে নেই, এত কিছু জিজ্ঞেস করবে কিনা জানি না, ও জিজ্ঞেস করলো বলে বলছি। রুলে ফর্মেশন আর ইএসআর ফর্মেশন, এই যে আমরা বলছি ইউনিট অফ ইএসআর ইজ মিলিমিটার ইন 1 আওয়ার, তাই তো বলছি। এই 1 ঘন্টাকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। দিস 1 আওয়ার ইজ স্প্লিট ইন্টু 3 time frame. First time frame lasts about 10 minutes. This is the time for first rouleau formation or first packing of the RBC. Okay. Next time span is last about 40 minutes longer. That is the phase of decantation. Okay. Slow packing. Okay. And the third 10 minutes is the final packing of this rouleau. So, first is first rouleau formation that lasts for 10 minutes, second span is 40 minutes, that is the settling of the rouleau or decantation phase, and third is the final settling of the rouleau that spans for 10 minutes. So, 10,
First 40 in the middle and 10. 10 plus 40, 50, 50 plus 10, 60. So this way this 60 minute is distributed. So the factors or the conditions which increases the stickiness or adhesiveness or close packing of RBCs, all the factors they tend to increase the ESR. Question answer পেয়েছিস তুই তোর? হ্যাঁ ক্লোজ প্যাকিং হবে, তাহলে যত ক্লোজ প্যাকিং হচ্ছে আরবিসি গুলো তত নিচে নামছে, প্লাজমার লেন্থটা তত বাড়ছে, ইএসআর তত বেশি। রিপালশনটা কমিয়ে দিচ্ছে তো প্লাজমা প্রোটিন গুলো যখন থাকছে, প্লাজমা প্রোটিন গুলো যখন থাকছে ওই রিপালশনটা কমিয়ে দিচ্ছে। ফাইব্রিনোজেন বললাম, সেরুলোপ্লাজমিন বললাম, হ্যাপ্টোগ্লোবিউলিন বললাম, এই অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট গুলো যখন থাকছে প্লাজমাতে ইন রেজাল্ট অফ ভেরিয়াস ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনস লাইক রিউম্যাটিক ফিভার, লাইক হচ্ছে তোর অস্টিওমাইলাইটিস বা হচ্ছে টিউবাকুলোসিস, প্লাজমা প্রোটিনস গুলো যখন বাড়ছে ওদের নেগেটিভ চার্জটা কমিয়ে দিচ্ছে। যখনই নেগেটিভ চার্জটা কমিয়ে দিচ্ছে ওরা কাছাকাছি চলে আসছে, দুটো জোরদার নেগেটিভ রিপালশন করছে, তো দুজনেরই যদি নেগেটিভ কমে যায় তারা আবার কাছে আসছে। বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার তো? তাহলে দিস আর দ্য কন্ডিশনস ইনক্রিজিং ইএসআর অর দ্য ডিক্রিজিং ইএসআর। কি বললাম? পলিসাইথেমিয়া বললাম, ভাইব্রেশন ইন দ্য টিউব বললাম, ভাইব্রেশন যেরকম ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার অ্যান্ড tilting of the temperature can increase the ESR value. Conversely, vibration of the tube can decrease the ESR value, and decreased fibrinogen also decrease the ESR. Okay, so these are the basic concept of ESR, but in your exam the first few questions won't comprise all these concepts. The first few questions that you will be encountered by your examiner will be strictly followed by the checklist. What the checklist? তাহলে এখানে এই কোশ্চেনস গুলো থাকতে পারে। কি কি লিখেছে কোশ্চেন? কাইন্ডলি নোট দ্য রিডিং অফ erythrocyte sedimentation rate from the tube held in rack and write your observation. So write your observation in unit millimeter in first hour. Okay, name another instrument that can be used for measurement of erythrocyte sedimentation rate. One instrument Westergren pipette, যেটা আমরা পড়ালাম। Pipette, why it is called pipette? Because it is open in both ends. Tube is open in one side. So Westergren is a pipette, Winthrop is a tube. Westergren pipette length is 300 millimeter. Okay, the final 2/3 or 200 millimeter is graduated. Okay, and the bore of the Westergren pipette is 2.5 millimeter. Okay, but Winthrop tube, it is a smaller tube and it is open at one end, graduated both side. Okay, and also be used in measurement of PCV or hematocrit. Okay, write the anticoagulants that can be used, the newly chosen instrument. বলে দিলাম আগে কি? অক্সালেট, ইডিটিও ইউজ করা যায়। ঠিক আছে, আর চেকলিস্ট গুলো কি বলছে দেখি। অসপিস্টেশন 1 চেকলিস্ট। তাহলে চেকলিস্ট, what are the purpose of checklist? The purpose of checklist is to give you more numbers. Okay, so multiple points and multiple sub points that comprises the numbers that you are quite fortunate that one mistake or two mistake is not sufficient to give you a big zero. Okay, so first inquiry about the timing of the test, inquired or not inquired. So whenever you will be given a rack comprises of Westergren pipette, you must inquire about the timing. এটা কতক্ষণ আগে বসানো হয়েছে? যদি বলে 10 মিনিট আগে তাহলে বলবে আরো 40 মিনিট বাদে আসো, 50 মিনিট বাদে আসো। তাহলে ফার্স্ট ইনকোয়ারি
enquiry about the timing, যে how much time has been traversed after the anticoagulated whole blood is allowed to stand. তাহলে এনকোয়ার যদি করিস তাহলে 1 পাবি, এনকোয়ারি না করলে 0 পাবি। ঠিক আছে, এনকোয়ার করতে হবে। জাস্ট দ্য কোশ্চেন কখন হয়েছে, কাকে করবি, এক্সামিনারকে। চেকলিস্টের এটাই মজা যে এক্সামিনার যে তোকে কোশ্চেন করতে এসছে তাকেই তুই কোশ্চেন করবি, তাহলে ও এক্সামিনার বুঝবে যে জানে। বুঝতে পেরেছিস? নেক্সট হচ্ছে রিডিং টেকেন ইন ভার্টিক্যাল পজিশন, ইয়েস অর নো। তাহলে ভার্টিক্যাল পজিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইজ আ মেজারমেন্ট অফ লেন্থ। সো আ লেন্থ ক্যান বি falsely measured if the verticality is disturbed. Okay, so reading taken in vertical position, yes or no? If yes, then you will get full marks 1, and if no, then 0. Positioning of the eye at proper level during reading taken, so at the level of the lower concave border of the RBC mass, okay, or the last point of the settling plasma. You need to level your eye to that position, then only the correct measurement you can provide. তাহলে পজিশনিং আই অ্যাট প্রপার লেভেল ডিউরিং রিডিং ইনটেক, এরকম দাঁড়িয়ে এরকম আছে র্যাকটা, এখানে এসে দেখলে ও কি আছে, ও এত, আচ্ছা লিখে দিলাম, দিস ইজ আ মিস্টেক, তাহলে উইল গেট 0। ওটাকে তুলে নিয়ে চোখের লেভেলে দেখতে হবে। বোঝা যাচ্ছে তো? এগুলো খুব মাইনর জিনিস, কিন্তু এগুলোই তোদের পরীক্ষায় আছে, এগুলোতেই নাম্বার হবে। এগুলো সব বলে ফেললে বা এগুলো যদি সব ঠিকঠাক করিস, তারপরে ওই কোশ্চেন্সগুলো জিজ্ঞেস করবে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের কম্পোজিশন, ইএসআর কখন বাড়ে, ইএসআর কখন কমে, ইএসআর মাইক্রো ইএসআর কি, জিটা ইএসআর কি, এগুলো তখন জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু ফার্স্ট দিস আর দ্য বেসিক, দিস আর দ্য চেকলিস্ট, তো এগুলো বলতে হবে। ইফ রিটেন রিডিং ইজ উইদিন ±2 মিলিমিটার রেঞ্জ অফ অ্যাকচুয়াল রিডিং, সেটা হতে পারে ধর তুই রিডিং নিয়েছিস, এক্সামিনার তার আরও কিছুক্ষণ বাদে এলো, তাহলে আরেকটু নেমে গেছে, তাহলে আমরা ±2 মিলিমিটার রেঞ্জ দিয়ে দিই। ঠিক আছে? ইফ দ্য ইউনিট ইজ কারেক্টলি রিটেন, সো মিলিমিটার ইন 1 আওয়ার, ব্লাডের ইউনিট কি, হিমোগ্লোবিনের ইউনিট কি বল, হ্যাঁ, গ্রাম পার ডিএল অর গ্রাম পার্সেন্টেজ। তোদের সিনিয়র বলে যে মিলিগ্রাম পার ডিএল, মনে হচ্ছে কেঁচোর রক্ত। ঠিক আছে, সুতরাং ইউনিট ভুল করা যাবে না। তাহলে এটা কি আমাদের ইউনিট হবে, মিলিমিটার, ওকে, mm in 1 hour. If the name of the instrument is written correctly, so Westergren টিউব লিখে দিলে আবার কেটে দেবে, আইদার Westergren পিপেট লিখতে হবে আর নাহলে উইন্ট্রপ টিউব লিখতে হবে। Westergren পিপেট অ্যান্ড উইন্ট্রপ টিউব পুরোটা লিখতে হবে। আর ইফ দ্য নেম অফ 2, 1 or no anticoagulants are written correctly, yes or no, so you need to mention the anticoagulants, what will be used, whether it is EDTA, whether it is double oxalate, whether it is trisodium citrate or heparin, anything, but you need to mention. Okay, so checklist you must abide by. রোল নাম্বার এসে গেছে, এগুলো যাবে তোদের পরীক্ষা। তোদের পরীক্ষা কবে? 26 তারিখ। এই চলে এলো তো, 25 তারিখের পর যেটা 26 তারিখ, ওরে বাবা। ঠিক আছে, আচ্ছা মাইক্রোস্কোপের ইয়েগুলো জানিস, ইএসআর আর কিছু দেখানোর নেই। মাইক্রোস্কোপ তোদের পড়ে আসতে বলেছিল ইন্দ্রাক্ষী ম্যাডাম? হ্যাঁ, আমাকে বললো পড়ে আসতে বলেছে, মিথ্যা বলিস না ম্যাডামের নামে। দেখানোর কথা বলেছে, কেন কি তোদের মাইক্রোস্কোপ যখন দেখে তোরা ফোকাস করতে পারিস না। তোদের ফিজিওলজিতে মাইক্রোস্কোপ দেখিয়েছিল, তখন ফোকাস করতে বলেছিল। আচ্ছা বল আমাকে কি কি পার্ট আছে মাইক্রোস্কোপে, দেখি এটাকে এখানে নিয়ে আসি। বল মাইক্রোস্কোপে এটা কি মাইক্রোস্কোপ বল, সিম্পল, কম্পাউন্ড না ইলেকট্রিন? কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। ঠিক আছে, আচ্ছা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখেছিস কেউ? আমরাও দেখিনি। কলকাতা একটা আছে শুনেছি, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। হ্যাঁ, আচ্ছা তাহলে এটা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ। ইউনিঅকুলার না বাইনকুলার? কেন, দুটো আইপিস আছে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এটাকে আইপিস বলছি আমরা মাইক্রোস্কোপের। আচ্ছা, এবার অবজেক্টিভ কটা আছে, কোনগুলো অবজেক্টিভ? 4টে।
হ্যাঁ, লেন্স বা অবজেক্টিভ একই জিনিস, কিন্তু মাইক্রোস্কোপের ভাষাটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, তাই তো? অবজেক্টিভ এটা কি পাওয়ার, সব লেখা আছে এখানে, 4x মানে স্ক্যানার, ঠিক আছে? তারপরে এটা কি লো পাওয়ার, এটা কি হাই পাওয়ার বা 40x, আর এটা হচ্ছে অয়েল ইমার্শন বা 100x। তাহলে অয়েল ইমার্শনটা আমার লাগবে পিবিএস, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার দেখতে গেলে, তাই তো? বা হিস্টোপ্যাথোলজিতে অয়েল লাগে না, কখন লাগে? খুব রেয়ার কন্ডিশনে, লাইক কোনো অর্গানিজম আছে, লাইক হিস্টোপ্লাজমোসিস, লাইক মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম বা অ্যাসিড ফাস ব্যাসিলাই, ঠিক আছে? রেয়ার। কিন্তু বেশিরভাগ স্লাইড তোদের যেটা দেয়, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস, কার্সিনোমা, ওখানে কিন্তু ভুলেও কেউ অয়েল ইমার্শন দিস না, তাহলে এক্সামিনাররা ধরে নেবে যে তুই জানিস না। হিস্টোপ্যাথোলজি স্লাইডস যখন আসবে, ইউজ অনলি ফার্স্ট 3 অবজেক্টিভস অর ফার্স্ট 3 পাওয়ার্স, দ্যাট ইজ 4x স্ক্যানার, লো পাওয়ার 10x অ্যান্ড 40x, এটা লাস্ট এখানে শেষ করে দিবি। যদি পিবিএস দেখিস, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, তাহলে এর গুরুত্ব আছে, ঠিক আছে? ফর ডিটেলিং অফ দ্য সেল। স্ক্যানার কি ভ্যালু? স্ক্যান দ্য whole slide, entire slide, scanning the entire slide, that which area we need to focus on higher magnification. তাহলে স্ক্যান এই কারণে করছি, ঠিক আছে? স্ক্যান করছি যে কোন জায়গাটা আমাকে দেখতে হবে, সব জায়গা দেখবো না, কিন্তু আবার সব জায়গা আমার কোনো জায়গা ছেড়েও দেওয়া যাবে না, তাহলে স্ক্যানার পাওয়ারে আমার মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন থাকে, তাই তো? 4x মানে মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন, কিন্তু মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন যখন হচ্ছে, তাহলে ফিল্ড অফ ভিশনটা ম্যাক্সিমাম, তাই তো? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। 100x এ কি হচ্ছে? ম্যাগনিফিকেশনটা হাইয়েস্ট, কিন্তু ফিল্ড অফ ভিশন ন্যারোয়েস্ট, তাই তো? ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে স্ক্যানার পাওয়ারের আমার ইউটিলিটিটা ওখানে, যে টু অ্যালাউ আস টু স্ক্যান অর টু চুজ দ্য এরিয়া that we need to focus, the area of interest we need to focus. লো পাওয়ার যাবো, তারপরে তাহলে স্ক্যানার দিয়ে একটা পাওয়ারকে চুজ করলাম, ঠিক আছে? এই তুমি একটু মৌমিতাকে ডেকে আনো, চেনো ওকে? মৌমিতাকে একটু ডেকে আনো তো, বলে একটা স্লাইড চেয়েছে, ঠিক আছে? স্লাইড আমার ব্যাগে, আর ওদের কাছে না থাকলে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসতে বলবি মৌমিতাকে। তাহলে স্ক্যানার পাওয়ার দিয়ে দেখবো আমি যেইটা, কোন জায়গাটা দেখবো স্ক্যানার পাওয়ার থেকে, তারপরে যেই জায়গাটা চুজ করলাম, যে যেই জায়গাটা আমার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট বা প্যাথোলজি পাবো, সেই জায়গাটা আমি আস্তে আস্তে লো পাওয়ারে দেখব। লো পাওয়ার দিয়ে দেখে আমার সাসপিশনটা বা আমার ডায়াগনোসিসটা আরো টুয়ার্ডস কনফার্মেশনের দিকে যাবে, আর হাই পাওয়ারে গিয়ে আমি ফাইনাল কনফার্মেশন অফ আবার ডায়াগনোসিস করব ইন হিস্টোপ্যাথোলজি। বাট ইন পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার আর হিমাটোলজি, তুই আবার অয়েল যদি না দিস, তাহলে তুই নাম্বার পাবি না। তার মানে অয়েল দিসনি মানে তুই দেখিসনি পুরো সেলটাকে, পুরোটা প্রোটোকলটা কমপ্লিট করিসনি। তাহলে হোয়াট দ্য প্রোটোকল কি বলছে? প্রোটোকল বলছে যদি হিস্টোপ্যাথোলজি হয়, খুব বুঝে শুনে অয়েল ইউজ করতে, বা বেটার অয়েল ইউজ না করতে, বেটার অয়েল ইউজ না করতে যদি হিস্টোপ্যাথোলজি হয়। যদি হিমাটোলজি হয়, অয়েল অবশ্যই ইউজ করতে, মাস্ট ইউজ দ্য অয়েল ইমার্শন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা কি? এইটা কি পার্ট? স্টেজ ফর কিপিং দ্য স্লাইড, ওকে? এগুলো ক্লিপ, দুদিকে একটা ক্লিপ আছে, এদিকে একটা ক্লিপ আছে। এই স্লাইড আছে তোর কাছে? দে তো একটা, ওদেরকে একটু দেখাই, ওরা যদি দেখতে চায়। পিবিএস স্লাইড আছে, হিস্টো আছে, হিস্টো আছে, দে একটা একটা নিয়ে আয়, যদি ওরা দেখতে চায় ওদের অফার করি, না হলে চলে যাবে বাড়ি, হোস্টেল। আচ্ছা, তাহলে এটা স্টেজ হলো। আচ্ছা, এইটা কি বল? এই জিনিসটা দেখ, নামাচ্ছি না, এই দিকে অ্যাডজাস্টমেন্ট, এটা কোর্স, বড় গোলটা কোর্স, ছোটটা ফাইন, এইটা কন্ডেন্সার, ঠিক আছে? এটা কন্ডেন্সার উইথ ডায়াফ্রাম। কন্ডেন্সার উইথ ডায়াফ্রামের কাজ কি?
আমি কত লুমিনাস আলোটা যাবে, কত লাক্স আলো আমি লাইট সোর্স থেকে দেব, সেইটা আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। কন্ডেন্সার হাইয়েস্ট পজিশন মানে ম্যাক্সিমাম আলো যাচ্ছে লাইট সোর্স থেকে, কন্ডেন্সার লো মানে মিনিমাম আলো যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর এই যে ডায়াফ্রাম আছে, এই অ্যাপারচারটা দিয়ে আমি আলো বাড়ানো কমানো করব, ঠিক আছে। এখানে একটা অ্যাপারচার আছে, আর এটা হচ্ছে লাইট সোর্স, আর এটা বাইনোকুলার, কিন্তু এখানে ক্যামেরা আছে, তাহলে এটা ট্রাইনোকুলার বেসিক্যালি। যদি ক্যামেরা এখানে লাগানো যায় তাহলে এখানে চোখে যা দেখবো সেটা আমি স্ক্রিনেও দেখতে পারবো। তোদের পরীক্ষা এটা দেবে না, তোদেরকে সব মাইক্রোস্কোপ দেবে এই থার্ড পিসটাকে অক্লুড করে, মানে এই পার্টটা তোদের থাকবে না, ঠিক আছে। এইটুকুনি থাকবে, কম্পাউন্ড, বাইনোকুলার, মাইক্রোস্কোপ। অবজেক্টিভ বলতে হবে স্টেজ, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট। এটা কি রেগুলেটর অফ দ্য লাইট, কতটা লাইট আমি বাড়াবো বা কমাবো। আর এইটা কি ডায়াফ্রাম উইথ কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। এইটা লাইট সোর্স, এটা অবজেক্টিভস, স্টেজ, আইপিস। আচ্ছা, তোদের পরীক্ষার সময় বলিস যে আমরা ইয়ে করতে পারি না, হচ্ছে ফোকাস করতে পারছিস না, হয় না সবসময়, সব মাইক্রোস্কোপ তো একই ধরনের কোয়ালিটি থাকে না, তাই জন্য